AN-32 விமானத்திலிருந்து full combat load மற்றும் weapons உடன் combat free fall ஐ மேற்கொள்வார்கள். The AN-32 aircraft is flown by Wing Commander Vijay Tiwari and Squadron Leader Lakshita as the co-pilot, Squadron Leader Karan Sharma as the navigator, and JWO Premji as the flight engineer, carrying a special team of parachute jump instructor who will carry out a high altitude low opening maneuver which is also called as halo. So when you see the halo, you say halo by waving your hands. விங் கமாண்டர் விஜய் திவாரி மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் லக்ஷிதா பராஷர் விமானிகளாக உங்கள் முன்னால் அவர்கள் ஹலோ ஜம்ப் செய்ய உள்ளனர். அவர்கள் ஹலோ செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஹலோ செய்யலாம் சென்னை. Squadron Leader Lakshita Parashar is an AN-32 pilot with over 2,200 hours of flying. Women officers have been operational in various branches and aircraft fleet of the IAF. Few of them are Squadron Leader Bhavna Kant and Squadron Leader Avni Chaturvedi on Sukhoi 30 MKI, Squadron Leader Mohana Singh on Tejas, Squadron Leader Shivangi Singh on Rafale, and Flight Lieutenant Mavya Sudan on MiG-29s. So the specks in the skies have become full-blown parachute. Can you spot them, Chennai? Give them a big round of applause. நீங்கள் பார்த்த சிறு புள்ளிகள் இப்பொழுது அழகான விரிந்த பாராஷூட்டாக மாறியுள்ளது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கலாமா சென்னை? Having deployed the parachutes, the paratroopers will now identify the target to be captured and carry out a precise landing in close proximity to each other. பாராஷூட் ஏவுகணைகள் அனுப்பப்பட்டன. தங்கள் பாராஷூட்டுகளை அனுப்பிய பின்னர் பாராட்ரூப்ஸ் இப்பொழுது கைப்பற்றப்பட வேண்டிய இலக்கை அடையாளம் கண்டு ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக ஒரு துல்லியமான தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்வார்கள். While we wait for the troopers to land, allow me to give you an insight to the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of the Paratroopers Training School located in the northern part of India. ட்ரூப்புகள் தரையிறங்கும் வரை அணியின் அல்மா மாட்டர் பாராட்ரூப்பர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூலை பற்றிய நுண்ணறிவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆக்ரா விமானப்படை நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பாராட்ரூப்பர்ஸ் பயிற்சி பள்ளியின் பாரா ஜம்ப் பயிற்றுனர்கள் ஆவர். Spot the para jumper coming in for a landing. As he is coming in, homing on towards his target area, please do greet him with a big round of applause. And that's the last paratrooper zeroing in towards his target area. Look at the skill with which he lands. As if in the air, a big round of applause, Chennai. இது போன்ற காட்சிகள் திரையில் காண்பீர்கள். ஆனால் முதல் முறையாக சென்னையில் நடக்கும் இந்த அழகான காட்சிக்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? The group of para jump instructors are regrouping and they shall move towards the target area to surround, sanitize and secure it. This is a very critical aspect of the entire mission, as the successful induction of Garud commandos by the helicopters is entirely dependent on this high-risk covert operation. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள், இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். இது இந்த முழு பணியின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். ஏனெனில் ஹெலிகாப்டர்களால் கருட் கமாண்டோக்களை வெற்றிகரமாக ஈடுபடுத்துவது இந்த அதிக ஆபத்துள்ள நடவடிக்கையை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களுக்கு ரகசிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சி மூலமாக முன்னோக்கி செல்ல ஓகே சிக்னல், அதாவது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி ஜூட் இலக்கை நோக்கி செல்ல புறப்படுகிறார்கள். ஓ போடுங்க சென்னை.
you see their movement as they secure the target area, move around it, neutralizing all the national elements that are performing anti-national activities. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மீ 17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் உங்கள் முன்னால் வர உள்ளன. சோ சென்னை ஒரு பிரம்மாண்டமான அதிரடியான நிகழ்வுக்கு தயாராகுங்கள். Meanwhile, a team of 28 Garud commandos, led by squadron leader Sandeep Jhajaria, Shaurya Chakra, on board two Mi-17 V5 armed helicopters, is tasked with rescuing hostage and neutralizing anti-national elements in the building, which you can see in front of the grandstand. ஸ்குவாட்ரன் லீடர் சந்தீப் ஜஜாரியா, ஷௌர்ய சக்ரா தலைமையிலான 28 கருட் கமாண்டோக்கள் கொண்ட குழு 2 Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களில் பிணைய கைதிகளை மீட்பதற்கும் இல்லத்தில் உள்ள தேசிய எதிர்ப்பு குழுவை நடுநிலையாக்குவதற்கும் பணிக்கப்பட்டுள்ளது. The operation will begin with commandos being inserted into the target area by slithering operation from the helicopters, which is a rapid rope descent technique from a hovering helicopter and is used for rapid deployment of troops when landing is not feasible due to space constraints. AN-32விலிருந்து பாத்ஃபைண்டர் குழுவினால் இலக்கு ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் ஹெலிகாப்டர்களில் இருந்து ஸ்லிதர் செய்யப்பட்ட கமாண்டோக்கள் இலக்கு பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் இந்த ஆபரேஷன் தொடங்கும். ஸ்லிதரிங் என்பது ஒரு மிதக்கும் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து விரைவான கயிறு வம்சாவளி நுட்பமாகும். மேலும் தரை இறங்குவதற்கு சாத்தியமில்லாத போது ட்ரூப்புகள் விரைவாக அனுப்ப இது பயன்படுகிறது. The helicopters, equipped with heavy machine guns and rockets, will sanitize the area and give suppressive fire to neutralize threats in the vicinity before the planned insertion. After the insertion, once the last trooper is on ground, the commandos will proceed with offensive action to neutralize the threat and rescue the hostage. கனரக இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் பொருந்திய ஹெலிகாப்டர்ஸுடன் நமது வீரர்கள் லாவகமாக அவ்விடத்தில் இருந்து பணைய கைதிகளை மீட்பார்கள். Ladies and gentlemen, please turn towards the right. Can you see the Mi-17 helicopters, lethal force of the Indian Air Force carrying our Garud commandos? Please put together a round, loud of applause. Watch out for these rock-solid platforms. As with immense pride and purposeful strides, the Mi-17 V5 are making their way closer to us. The Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Nagesh Kumar and Wing Commander Jasmone Raju as co-pilot. And the second Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Mukul Mahajan and Squadron Leader Jimmy from 109 Helicopter Unit, the Knights. சினிமாவில் வருவது போல் உங்கள் முன்னால் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் சென்னை. இந்த இறுக்கமான கடினமான தளங்களை பாருங்கள். மகத்தான பெருமை மற்றும் முன்னேற்ற நோக்கத்துடன் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் நமது அருகில் இதோ. நைட் 1 இல் விங் கமாண்டர் நாகேஷ் குமார் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விங் கமாண்டர் ஜெயஸ்மோகன் ராஜு ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். நைட்ஸ் 2 இல் விங் கமாண்டர் முகுல் மகாஜன் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ஜிம்மி ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். While closing in towards the grandstand, the helicopters are also losing height and descending to 200 feet while flying at 185 km per hour. The helicopters have commenced their approach for the induction of the commandos next to the target area. You will now see the aircraft shall become stationary at its location. This state of becoming stationary in the air at a point in space is called hover. காற்றிலே நிலையாக இருப்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் காற்றிலே நிலையாக நிற்பதை இப்போது நீங்கள் காணலாம். விண்வெளியில் ஒரு புள்ளியியல் காற்றில் நிலையாக இருக்கும் இந்த நிலை மிதவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஹவரிங் ஆபரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
நீங்கள்லாம் கடல்லையே ஸ்விம்மிங்க போடுறவங்க, நாங்கள்லாம் காத்துலயே ஹவரிங்க போடுறவங்கல்ல. பெரிய கரகோஷம் இந்த வீரர்களுக்காக. Please keep your eyes glued to the helicopters carrying the commandos of 610 Garud flight, who shall now be skillfully slithering into the target area in buddy pairs. தயவு செய்து 610 கருட் ஃபிளைட்டை நோக்கி உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். இவர்கள் மிகவும் துல்லியமாக ஸ்லிதரிங் ஆபரேஷன் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். The first buddy pair shall be taking the positions to safeguard the helicopter. Continue 160. 4 pairs are As the commandos land on the ground, 4 buddy pairs each from left and right flank will move to the set inner cordon and further secure the target area. The remaining 12 commandos shall now move towards the building in tactical formation, out of which 2 buddy pairs will carry out sentry silencing procedure, which involves neutralizing the guards for securing the residence. படை வீரர்கள் தரையில் இறங்கிய பின் இடது மற்றும் வலது பக்கத்திலிருந்து தலா 4 நட்பு ஜோடிகள் உள்வளையத்தை பாதுகாத்து இலக்கு பகுதியை மேலும் பாதுகாக்கும். மீதமுள்ள 12 படை வீரர்கள் இப்பொழுது இலக்கு பகுதியை நோக்கி செல்கிறார்கள். இதில் 2 நட்பு ஜோடிகள் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். இது குடியரப்பை பாதுகாக்கும் காவலர்களை நடுநிலையாக்குவதை உள்ளடக்கும். So Chennai, you must have seen such kind of scenes in Hollywood movies, but right in front of Chennai to give a live demonstration to you all. Here's an opportunity for you all to be part of the mission by infusing Josh in our commandos with your voice. So give me a shout out. I can't hear you, Chennai. Yeah, that's good. இது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்ததுண்டு. ஆனால் முதன்முறையாக சென்னையில் நமது மரீனா கடற்கரையில் உங்கள் முன்னால் இந்திய விமானப்படையின் சாகச நிகழ்ச்சி ஒரு பலத்த கைதட்டலுடன் சேர்ந்து சென்னை ஒரு ஓ போடலாமா? சத்தம் பத்தலையே. சென்னை ஓ போடலாமா? Our soldiers are cautiously moving towards the target to carry out sentry silencing procedure. ஒரு புலி பதுங்கியது போல் செல்வது மாதிரி உங்கள் முன்னால் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜருக்காக நமது படை வீரர்கள் புலியை போல் பகுந்து பாதுகாக்க உங்களுக்காக. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பதுங்கி தாக்கும் புலியை போல் உங்கள் முன்னால் கருட் கமாண்டோஸ் பொறுமையாக செல்வதை நீங்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம். And here our commandos have moved towards their final position. Can you see the sentries of the anti-national element guarding the structure? They are going to be silenced and neutralized by our brave heroes. There they silence the sentries, absolutely capturing them with one blow. That's the power of Indian Air Force. கமாண்டோக்கள் தேச விரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதோ உங்கள் முன்னால்.
As you have seen, the Garuds have carried out the sentry silencing procedure. Now the remaining 8 commandos in 2 tracks shall move for room intervention procedure. சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை வெற்றிகரமாக செய்த பிறகு மீதமுள்ள 8 படை வீரர்கள் 2 தடங்களில் பிரிக்கப்பட்டு பகுதி இடையூறு நடைமுறை, அதாவது ரூம் இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். The Garuds have entered the building and heavy firing is on from both the sides. கருட்கள் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்துள்ளன. இரு தரப்பிலிருந்தும் பலத்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து வருகிறது. The commandos have neutralized the anti-national elements and have secured the hostage now. However, authentication procedure for the hostage is in progress. Our defense forces are absolute dynamic yet stickler for the procedures. கமாண்டோக்கள் தேச விரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்கி பனை கைதியை பாதுகாத்துள்ளனர். இருப்பினும் பனை கைதிக்கான அங்கீகார செயல்முறை நடந்து வருகிறது. Symbolizing victory of our brave Garud commandos, the Akash Ganga team is carrying out a display jump. This bold descent symbolizes the successful capture of the objective by our brave Garud commandos. With precision and courage, they represent the spirit of unity and determination. அன்பு மக்களே, நமது துணிச்சலான கருட் கமாண்டோக்களின் வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆகாஷ் கங்கா பாரா ஜம்ப் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது. Can you see our 8 paratroopers approaching from high above the sky towards the target area, symbolizing our victory? Well, last time you infused a lot of josh in our commandos on the ground. This time it is an opportunity for you to clap so loud that it reaches our commandos in the air on my countdown of 3. 3, 2, 1, clap now! சென்னை உங்களின் கரகோஷம் வானம் வரை செல்லட்டும். நான் 1, 2, 3 என்று கவுண்ட் செய்யும் பொழுது உங்கள் அனைவரின் சத்தம் வானம் வரை செல்லட்டும். 1, 2, 3. நமது ஆகாஷ் கங்கா குழுவினர் சென்னையின் வானத்தை அலங்கரிக்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் சிறிது நொடியில் தரையிறங்குவனர். அப்பொழுது அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி அவர்களை வரவேற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Flying the Air Force flag in tricolored parachute is Wing Commander A.K. Yadav with more than 1,800 jumps to his credit. Please give him a huge round of applause with the Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force. 3 வண்ண பாராஷூட்டில் விமானப்படை கொடியை பறக்க விடுபவர் விங் கமாண்டர் A.K. யாதவ். 1800க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் பெருமை இவரை சேரும். இந்திய விமானப்படையின் குறிக்கோளை சித்தரிக்கும் விமானப்படை கொடிக்கு தயவு செய்து ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்கள். வீரரே வாழ்க வாழ்க, மார்தட்டி உறக்க சொல்வோம் ஜெய் ஹிந்த். Right above you is Wing Commander A.K. Yadav flying in the tricolored parachute carrying the Pride Indian Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. So Chennai, how's the Josh? I can't hear you, the Josh is missing. How's the Josh? Good.
the Air Force flag, we have Warrant Officer Anil with more than 900 jumps to his credit, displaying the tricolored parachute. Easy landing. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Next we have Sergeant Kakal with colorful streamers in a tricolored parachute with more than 500 jumps to his credit, and also Warrant Officer Vishal Verma in a tricolored parachute with more than 1100 jumps to his credit. அடுத்த 500க்கும் மேற்பட்ட ஜம்ப்ஸ்களை செய்த சார்ஜென்ட் காக்கல் மற்றும் 1100க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் செய்த வாரண்ட் ஆபீசர் வி வர்மா 3 வண்ண பாராசூட்டுகளில் பறந்து வருகின்றனர். உங்கள் முன்னால் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. அடுத்து ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை பாராசூட்டில் வருவதை காணலாம். இவர் 750க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப்ஸ் செய்துள்ளார். Next we have Junior Warrant Officer Pavan Indora displaying the red and white parachute with more than 750 jumps to his credit. Junior Warrant Officer Pavan Indora is also carrying the Akash Ganga flag. ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா அவருடன் ஆகாஷ் கங்காவின் கொடியை எடுத்து வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் தரையிறங்கும் பொழுது அனைவரும் என்னுடன் சொல்லுங்கள், ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். அடுத்தபடியாக ட்ரையோ என்று அழைக்கப்படும் 3 canopies stack formation வருகிறது. இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மிகவும் கடிமையான செயலாகும். இந்த அமைப்பு சென்னையின் நீலவானத்தில் மூவர்ண கொடியை பின்பற்றுகிறது. Coming in next is a 3 canopy stack formation, also known as the trio. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Wing Commander Rahul Jha, symbolizing the peace, unity and truth. Flying the white canopy is Warrant Officer R.K. Tiwari with more than 1200 jumps to his credit. Depicting the abundance, growth and prosperity of the land, flying the green canopy is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1200 jumps to his credit. சாஃப்ரன் வண்ணத்தை பறக்க விடுவது வலிமை மற்றும் தைரியத்தை சித்தரிக்கிறது. இதை விங் கமாண்டர் ராகுல் ஜா தலைமை தாங்குகிறார். அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் உண்மையின் அடையாளமாக வெள்ளை நிறத்தை பறக்க விடுகிறார் வாரண்ட் ஆபீசர் R.K. திவாரி. நிலத்தின் மிகுதியை, வளர்ச்சியை, செழிப்பான சித்தரிக்கும் வகையில் பச்சை நிறத்தை பறக்க விடுவர் வாரண்ட் ஆபீசர் C.K. கிருஷ்ணா. Brace up for a lower and closer action. All eyes on this formation as they D-link right in front of you, and let the ground shake with the magnitude of your applauses. உங்கள் கைத்தட்டல்களால் இந்த அரங்கமே அதிரட்டும். சென்னை ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா இவர்களுக்காக? எப்படி இருந்தது சென்னை? என்ஜாய் பண்றீங்களா? அப்படியே ஒரு தடவை கொடையை தூக்கி ஓகே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சூப்பர், கீப் தி ஜோஷ் ஹை. ஓகே,
சென்னை மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அழகான அறிவிப்பு. மோனை முத்தமிழ் மும்மதம் மும்மொழி யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற 3 அடங்கிய இந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேருங்கள். The Council of Ministers and the members of Parliament. Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, பரம் விஷஸ் சேவா மெடல், அதிவிஷஸ் சேவா மெடல் மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் அனைத்து பணியாளர்களின் சார்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு அழகூட்டி வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை நன்றியுடனும் பெருமையுடனும் வரவேற்கிறோம். இந்திய விமானப்படை சார்பிலாக துணை முதல்வர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, please look on to your left towards the Chennai port. Approaching the beach is the Dhwaj formation of 4 Chetak helicopters trooping the national flag of India and the Indian Air Force ensign. The symbolic opening formation that traditionally sets the tone for the show.
வீரர்களே. இந்த வரிகளுக்கு இணையான உங்கள் முன்னால் வந்த புயல் என்ற ரஃபால் விமானத்திற்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Next in line to your right towards the lighthouse is the Sangam formation, comprising the indigenously built attack helicopter, the light combat helicopter Prachand in a Vic formation. The formation is flown by Group Captain Nayan Shantilal Bahua with Squadron Leader P.N. Reddy. On the left is Wing Commander Mahendra with Squadron Leader Bisht, and on the right is Wing Commander Shekhawat with Flying Officer Prateek of 143 Helicopter Unit, also known as the Dhanush. லைட் ஹவுஸை நோக்கிய வரிசையில் அடுத்ததாக விக் ஃபார்மேஷனில் பிரச்சண்ட், அதாவது சுயதேசிய போர் விமானம் என்று அழைக்கப்படும் 3 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்களை கொண்ட சங்கம் அமைப்பு இதோ உங்கள் முன்னால். இந்த ஃபார்மேஷனில் வருவது 143 ஹெலிகாப்டர் யூனிட் தனுஷை சேர்ந்த குரூப் கேப்டன் என்.எஸ். பவுவாவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் பி.என். ரெட்டி மற்றும் இடதுபுறம் விங் கமாண்டர் மகேந்திராவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விஷ்ட் மற்றும் வலதுபுறம் விங் கமாண்டர் ஷெகாவத்துடன் ஃபிளைங் ஆஃபீஸர் பிரதீக் வருகிறார்கள். கரகோஷம் கொடுத்து அவர்களை வரவேறுங்கள் மக்களே. It's time now for one of our oldest aircraft, Dakota, to take to the skies along with the new generation trainer, Pilatus PC-7 aircraft. As the father holds the hand of his child and leads the way, the Dakota is even palpable to the aircraft and the cockpit pilots, and they have been very thankful for all of that. So now we may draw your attention to the elegance of another heritage aircraft approaching from the lighthouse. That is your right, the Howard aircraft, legacy flight of the Indian Air Force. The aircraft will be flown today by Wing Commander Amit Thopaukar and Wing Commander N.D.S. Reddy. அன்பர்களே, இதோ பல்லவ சிம்மனும் அபராஜித வர்மனும் ஒன்றாய் உருவெடுத்து வருவது போல் வலதுபுறம் உள்ள லைட் ஹவுஸில் இருந்து அணுகுவது பாரம்பரிய விமானம் ஹவார்ட் விமானம். The winged aircraft is making a complete 360-degree turn in front of the audience, spreading its wings in the open blue sky, being very poetic and reminding us of a poem by Rabindranath Tagore. The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures. It is this same life that shoots joy through the dust of the earth, breaks into tumultuous waves of the oceans and clouds in the sky. வயசானாலும் ஓ ஸ்டைலும் அழகும் இன்னும் ஒன்ன விட்டு போகல. The aircraft is now turning right to take position right in front of you, 12 o'clock for a run-in. Do not be deceived by the beautiful looks of the Howard, which has played an important role in the history of Indian Air Force. அழகாக இருந்தாலும் இந்த விமானத்தை பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள். 1947 இலிருந்து 1989 வரை இந்தியன் ஏர்போர்ஸில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. Please put your hands together for a round of applause as the Howard runs in straight for an aerial salute, soaring towards the audience, offering a formal greeting to you all. All umbrellas in the sky, please. உங்கள் அனைவரும் வரவேற்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Isn't that stunning, Chennai? A heritage aircraft with such rich history of India, flying over the endless Bay of Bengal, almost as if one is saluting the other. Howard has a cruising speed of about 360 kilometers per hour and is powered by a 600 bhp engine. சிறகெடுத்து வானத்தில் பட்டாம்பூச்சி போல் செல்லும் இந்த விமானம் ஹார்வர்ட் விமானம். The aircraft will shortly be coming in front of the audience for waving hi at you, so please try and spot the pilot in the cockpit and try to wave back at him. விமானத்திலிருந்து உங்களுக்காக விமானி ஹாய் சொல்கிறாள். உங்கள் கொடைகளை தூக்கி கைகளை தூக்கி ஹாய் சொல்லுங்கள் சென்னை. In the near future, the heritage flight would be welcoming 4th and 5th aircraft, the Spitfire Mark 8, iconic aircraft from World War II and HT-2 respectively, which are loved by aviation enthusiasts all across the world.
அன்பை விட சிறந்த அழகு எதுவும் இல்லை, அன்பை விட பெரிய கடவுள் யாரும் இல்லை. கதிரவுடன் சேர்ந்து அன்புடன் காலை வணக்கம் செய்கிறார் நமது ஹார்வர்ட் விமானி. Alright audience, for the one last time, very close up to you, the Harvard will be now shortly waggling its wings as a note of thank you to everyone present here today. கண்ணுமை காணொளிகளுக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம். ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. With the determination and technical expertise of IAF's maintenance crew, these vintage flying machines will fly well into another century of their lives. The Harvard will now be turning right to take position for the last run-in from 12 o'clock before exiting the show this year. தமிழ்நாட்டில் குட் பை சொல்வதில்லை, மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வோம். உங்கள் முன்னால் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வது பல்லவா எனும் ஹார்வர்ட். Please put together a big round of applause as the Harvard exits the show. So please take your attention towards the screen on which our next formation Kalam shall appear, named after the son of Sahil, Dr. APJ Abdul Kalam. After the enthralling display by the previous generation trainer aircraft, let us now witness the next generation trainer aircraft, the Hindustan Turbo Trainer, also known as HTT-40, which would soon be inducted into the Indian Air Force. முந்தைய தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானத்தின் அற்புதமான காட்சிக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானமான ஹிந்துஸ்தான் டர்போ HTT-40 ஐ காண்போம். இது விரைவில் இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்படவிருக்கிறது. Making its way into the future from your right is the HTT-40 aircraft for the first time ever in an aerial display. The aircraft is flown by the Avasthi brothers, Wing Commander Pratyush Avasthi and Group Captain Prabhas Avasthi, and here they would like to give you a call from the cockpit. Bypass Kalam. We are visual with the display area. Permission to commence. The pilot is now carrying out a wing over to the right to face the audience as he positions himself for a barrel roll to his left. During the barrel roll, the pilot pulls up the aircraft like a loop. He then starts to roll the aircraft to change his direction by 90 degrees by the time he's on his back. That's inverted in the barrel roll, rolling out. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த மறுவர் பேரல் ரோல். The pilot is now executing another wing over left and positioning for a barrel roll to the right. That showcases the aircraft's maneuverability. The aircraft is maintaining a speed of 330 kilometers per hour. மணிக்கு 330 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும் இந்த விமானம் உங்கள் முன்னால் இன்னொரு விங் ஓவர் செய்து பேரல் ரோல் செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். சென்னை, get ready. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the pilot is now pulling up and shall continue the barrel roll towards the right, demonstrating the maneuverability of the aircraft. For these maneuvers, the pilot takes references from the coastline and adjusts his bank angle to precisely position at the desired point in space. வானத்தில் சிறகடித்து பறப்பது HTT-40. Wow, what a crowd! These guys are amazing in Chennai. Ladies and gentlemen, look on towards your right towards the lighthouse is the Kaveri formation. We have the avid pilots of 11th Squadron known as the Rhinos flying the C-295 along with two Dornier 228 aircraft of fixed wing training faculty in Vic formation.
நண்பர்களே, லைட் ஹவுஸ் தரப்பில் பாருங்கள். தி ரைன் ஹவுஸ் என்று அழைக்கப்படும் 11 ஸ்குவாட்ரன் சேர்ந்த திறமையான விமானிகள் C295 உடன் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ட்ரைனிங் ஃபேக்கல்டி சேர்ந்த 2 டார்னியர் 228 விமானங்களுடன் விக் ஃபார்மேஷனில் வருவதை பார்க்கிறீர்கள். C295 is captained by Group Captain Prashant Singh Negi with Wing Commander Sachin S as co-pilot. The Dornier 228 being led by Wing Commander Shiv Chauhan with Flight Lieutenant Animesh Jha towards his left and Squadron Leader Atul along with Flight Lieutenant Ashutosh Digari towards his right. Vanakkam Chennai. Kaveri Ready-ya? Shift your focus to the sky to your right towards the lighthouse wherein an airborne early warning and control aircraft is keeping an eye ensuring that the sky is not only safe but also secured, flanked on both sides by the MiG-29 air superiority fighter jets. The AEWNC is flown by Wing Commander D. Sudhakar Naik with Group Captain Vinod Prabhakaran as co-pilot, along with MiG-29s being led by Group Captain Satyendra Singh to the left and Wing Commander Mohit to the right. காஞ்சியிலே காமாட்சி உலகை கண்காணிப்பது போல வலதுபுற வானத்தை நோக்கி பாருங்கள். அங்கு ஒரு வான்வழி ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமானம் AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம் உங்கள் முன்னால். Next in sequence are the IL-78 MKI along with 2 Mirage 2000 flying in the Natraj formation, depicting air-to-air refueling coming in from the lighthouse side. On to your right, the formation shall depict the Mirage 2000s in pre-contact position during the process of taking the fuel from the mother IL-78 MKI aircraft. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sunda. Squadron Leader Mahendra is the co-pilot and Wing Commander Panda along with Wing Commander Tripathi are the navigators. Along with Mirage 2000s being led by Wing Commander Himanshu Gupta to his left and Squadron Leader Satyendra Kumar towards his right. அடுத்த வரிசையில் IL-78 MKI மற்றும் 2 மிராஜ் 2000 ஆகியவை உள்ளன. இது வானத்தில் பறக்கும் பொழுது எரிபொருள் நிரப்புவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நட்ராஜ் அமைப்பில். Symbolic of the strengthening jointness between the Indian Air Force and the Indian Navy, we will have Indian Navy's P-8I flanked with 2 Rafales of the Indian Air Force flying in from your right, the lighthouse side. The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of the national interest in maritime domain and also reinforce our shared military values. The P-8I captain is Captain M.A. Zia along with Commander Saurabh as first pilot and Lieutenant Commander Vikram as co-pilot, along with Rafales being led by Wing Commander Sushil Shinde towards his left and Squadron Leader Vijay Chandgude towards his right. வில்லும் அம்பும் போல உங்கள் முன்னால் இந்திய கடற்படையின் P-8I மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் லைட் ஹவுஸ் பக்கத்திலிருந்து உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். Flying next in Nilgiri formation are 3 Jaguars, one of the most formidable strike aircraft of the Indian Air Force in big formation. The formation would be streaming fuel while flying in front of you. The formation is led by Group Captain Varinder Singh with Wing Commander Vineet Singh and Flight Lieutenant Gaurav to the left and Wing Commander V. Nagamalai and Squadron Leader Parmeshwar to the right. கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக நீலகிரி அமைப்பில் அடுத்ததாக பறக்கும் 3 ஜாகுவார்கள் இந்திய விமானப்படையின் மிகவும் வலிமையான தாக்குதல் விமானங்களில் ஒன்றாகும். உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது விமானங்கள் எரிபொருள்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். ஜல்லிக்கட்டு காளைய அலங்காநல்லூர்ல பாத்திருப்பீங்க, வானத்துல பாத்திருக்கீங்களா? இதோ உங்க முன்னால். So shift your gaze onto your screens. Like thunder approaching from your right, you shall see our very own 3 light combat aircraft Tejas in big formation in the skies.
The formation is being led by Group Captain M. Surendran with Wing Commander M.V. Sriharsha to his left and Wing Commander C.S. Chauhan towards his right of 45 Squadron known as the Flying Daggers. முருகனின் வேல் போல உங்கள் வலது புறத்திலிருந்து சீறி வருவது நமக்கே சொந்தமான 3 லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் தேஜஸ் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வெற்றிவேல் வீரவேல். Next in sequence, again from the right, will be the Sukhoi 30 MKI flying in Vic formation, call sign Marina, flying over the stranded beach right here in front of you, streaming fuel shortly from the right. The aircraft will be flown by Wing Commander KV Shimpi with Squadron Leader BS Sarangal and Squadron Leader Ravi Sharma with Flight Lieutenant S. Bichka to the left, Squadron Leader Anugrah Singh and Squadron Leader Kshitij Sehlot to the right. உன் கரையில் பட்ட என் காலடி சுவடுகளை அழித்திடலாம், ஆனால் என் மனதில் நீ தந்த நினைவுகளை அழிக்க முடியாது கடலே மரீனா. அடுத்ததாக மரீனா ஃபார்மேஷனில் பறக்கும் சுகாய் 30 MKI உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது எரிபொருள் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். மூளை முத்தமிழ் மும்மதம் மும்மொழி யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்றும் அடங்கிய அந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேர்க்கும் வண்ணமாய் இன்று நடைபெறும் விமான சாகச நிகழ்வுகளின் பெயர்கள் அமைந்துள்ளன. புயல், சங்கம், சேரன், சோழன், பாண்டியன், பல்லவன், கலாம், காவேரி, காஞ்சி, நட்ராஜ், தனுஷ், நீலகிரி, கார்த்திகேயா, மரீனா மற்றும் மகாபலி இவற்றுள் சிலர். So ladies and gentlemen, do you want the formations to approach towards you once again? If so, I want you to wave your umbrellas to attract the attention of our pilots. No, not all of you are doing it. Do it once again on my count of 3. 3, 2, 1. Wave your umbrellas. Good Josh Chennai. So, I would now request you to train your eyes straight ahead of you as you shall now see the formation approaching towards you. The first being Kachi formation comprising A, W and C and 2 MiG-29 and Vic formation coming over you right away. தோழர்களே, இப்பொழுது உங்கள் பார்வையை நேராக பாருங்கள். உங்கள் முன்னால் காஞ்சி ஃபார்மேஷன், ஒரு AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? So, do you want the next one to approach you? If yes, I want a big round of applause. I can't hear you. Okay, that's good. Next in sequence is the Natraj formation comprising IL-78 and 2 Mirage 2000 aircraft approaching towards you. நடனம் என்றாலே தில்லையம்பலவானின் நடனம் தான். அந்த அழகை நினைவூட்டும் வகையில் வானிலே IL-78 மற்றும் 2 மிராஜ் 2000 கொண்ட நட்ராஜ் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்காக. இதோ உங்கள் முன்னால் நட்ராஜ் ஃபார்மேஷன். ஒரு பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி வரவேற்கலாமா சென்னை? Chennai, responding to your enthusiasm, next approaching towards you would be the PHI and 2 Rafale aircraft in Dhanush formation.
பானம் எய்த பானம் போல இப்பொழுது உங்களை நோக்கி வருவது P-8I மற்றும் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். சுற்றி நின்று ஊரே பார்க்க களம் காண்பான், புன்னகையில் சேனை வாழ ரணம் காண்பான். உன் பேரை சாய்க்க பல யானைகள் சேர்ந்த போதே நீ சிங்கம் தான் எனும் சொல்லும் வகையில் உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷன். Chennai, give them a big round of applause. Mindukum Sandukum Vare Chennai. I'm waiting. Our pilots are all enthused with your enthusiasm, and they will respond with a surprise that will be coming next. If you want a surprise, I want you to wave your umbrellas once again to attract the attention of our pilots. Once more. Next in line shall be the Nilgiri formation comprising 3 Jaguars. That shall be மெரினாவில் பிரம்மாண்ட வான் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனை நேரலையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுடன் இணைகிறார் செய்தியாளர் சிவா. வணக்கம் சிவா, உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க. ஆனந்தி, விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் மிகப்பெரிய ஒரு வான் சாகச நிகழ்ச்சி என்பது விமானப்படை மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. லட்சக்கணக்கான சென்னை மக்கள் கூடி நின்று இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியை தற்போது கண்டெடுத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், பல்வேறு முக்கியஸ்தர்கள், குறிப்பாக நீதித்துறை சார்ந்தவர்கள் என பலரும் இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்து வரக்கூடிய காட்சிகள்லாம் தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக விமானப்படை தொடங்கப்பட்டு 92 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து 93ஆம் ஆண்டுல அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது. இதனை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக விமானப்படை ஒரு சின்ன சாதனை நிகழ்வாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வழக்கம் போல டெல்லியில் நடைபெறக்கூடிய இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியை 2003 சென்னையில் நடத்தியது போல மீண்டும் சென்னையில் நடத்த வேண்டும். 21 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சி என்பது மீண்டும் சென்னையில் நடத்திட வேண்டும். இது ஒரு லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெறக்கூடிய வகையில் பொதுமக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பினை வழங்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே விமானப்படை கேட்டுக் கொண்டிருந்தது. அந்த அடிப்படையில இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சி என்பது கடந்த 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அனைவரையும் வியப்பூட்டும் வகையில், அனைவரும் ரசிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சி என்பது அமைந்திருக்கிறது. கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் அனைவரும் மெரினா கடற்கரை மணல் பரப்பில் நின்று கொண்டு இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்கக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சியை நாம் தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியில 92 விமானங்கள் பல்வேறு வகையிலான சாகசங்களை நிகழ்த்தி காட்டக்கூடிய காட்சிகளும் கண்முன்னே வந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியில ஏரோபேட்டிக் வான் சாகசங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சாகசங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. வானில் லாவகமாக வந்து குட்டிக்கரணங்கள் அடித்து வியப்புக்குள்ளாகக்கூடிய ஆகாஷ் கங்கா என்ற ஒரு அணி இந்த வான் சாகசத்தை தற்போது நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறார்கள். அதே போன்று ஸ்கை டைவிங் கலையில விமானங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மிக நெருக்கமாக வந்து சாகசங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய சூரிய கிரண் ஏரோபாட்டிக் டீம் இந்த சாகச நிகழ்ச்சியில பங்கேற்று அனைவரும் கவரக்கூடிய வகையிலான ஒரு சாகசத்தை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது. அதே போல தில்லை நடராஜர் போல அமைந்திருக்கக்கூடிய விமானங்கள் எல்லாம் இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றிருக்கின்றன. அதே போல வான் நடனத்தில் ஈடுபடக்கூடிய சாரங் ஹெலிகாப்டர் அணி இந்த சாகச நிகழ்ச்சியில பங்கேற்று தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இது தவிர பல்வேறு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட விமானங்கள், குறிப்பாக நவீன இலகு ரக போர் விமானமான தேஜஸ், அதே போல இலகு ரக போர் ஹெலிகாப்டரான பிரசாந்த் மற்றும் டகோட்டா, அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்வர்ட் போன்ற பழங்கால விமானங்களும் இந்த போக்குவரத்து விமானங்களுடன் சேர்ந்து தங்களுடைய சாகசங்களை தங்கள் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய வகையில 93ஆம் ஆண்டு விமானப்படையை கொண்டாடக்கூடிய வகையில ஒரு கிண்ண சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெறக்கூடிய வகையில லட்சக்கணக்கான மக்கள் முன்பாக இந்த சாகச நிகழ்ச்சி என்பது தற்போது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போலதான் டெல்லியில் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சாகச நிகழ்ச்சி என்பது நடத்தப்பட்டது. டெல்லிக்கு வெளியேறக்கூடிய மாநிலங்கள் என்று பார்க்கும்போது 2022ஆம் ஆண்டு சண்டிகர்ல இது போன்ற ஒரு சாகச நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலும் இது போன்ற ஒரு சாகச நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. 2003ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நடத்தப்பட்டிருந்த இந்த சாகச நிகழ்ச்சியை காட்டிலும் இது பல மடங்கு வீரர்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சாகச நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த வகையில பல்வேறு
போர் விமானங்கள் தங்களுடைய வீர தீர செயல்களை, வீர சாகசங்களை லட்சக்கணக்கான சென்னை மக்கள் முன்பாக தற்போது நிகழ்த்தி காட்டி அவர்களை மெய் சிலிர்க்க வைக்கக்கூடிய தருணங்களாக மாற்றியிருக்கிறார்கள். ஆனந்தி. At this stage, instead of the nose விவரங்களுக்கு down, you நன்றி. see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault, followed by a flat turn. And before your very eyes, the aircraft says goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to rapidly change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flight. வணக்கம். குமுதம் செய்திகளுக்காக ஆனந்திராஜ். This is precisely what the MKI will demonstrate to you as she flies past at just 200 km/h and shall be dispensing flares. Notice the high angle of attack, as they say even the winds stop to stare. ஸ்லோவா, பொறுமையா, அழகா, மெதுவா உங்கள் முன்னால் Su-30 MKI. பிரம்மாண்டமான நிகழ்வு சென்னையில மட்டும்தான் நடக்கும். Ever seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on as the pilot will now execute a remarkable maneuver called the tail slide. And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. Dispensing flares, heralding the festive season in the skies of Chennai, and now, as the name suggests, she slides forward and downward. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of its jet engines. ஒரு கார் ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு போர் ரக விமானம் முதல் முறையா ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத இன்னைக்கு உங்க முன்னால் இந்த Su-30 MKI செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சி, ஒரு அழகான காட்சி. And get ready for better action. சென்னை இன்னொரு முறை உங்களுக்காக லூப் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். தலைகீழா நடந்து பார்த்திருக்கீங்க, பறந்து பார்த்திருக்கீங்களா? இதோ உங்கள் முன்னால் லூப் டம்பிள் யாஸ் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். வானில் நின்றபடி கீழே இறங்குவது Su-30 MKI. இப்பொழுது டம்பிள் செய்து உங்கள்
இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நமது நாட்டின் பெருமை தேஜஸ் உங்கள் முன்னால் வெர்டிகல் சார்லி செய்ய உள்ளார். And here it approaches towards you from the front. Keep looking. And here he pulls up, showing off its angles and delta plan for.